Everyone, very good evening to all. Welcome back to Vichita Rajkumar YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the important MCQs in the subject of the clinical biochemistry in the unit of the general topics. In the topic of the infrastructure in the laboratories for the lab technician in grade 2 aspirants in Telangana state. ఓకే సో ఈరోజు వీడియోలో మనం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలంగాణ అభ్యర్థులకు సో క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి 395 క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. ఓకే సో డైలీ మనం వీడియోస్ చూస్తున్నాం కదా. సో ఈరోజు కూడా కొన్ని బిట్స్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. సో లెట్ వి సీ ది వన్ బై వన్. కంపేర్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ అండ్ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్. కంపేర్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ కంపారిజన్ చేయమంటున్నారు. రోల్స్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, రోల్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ అండ్ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి ప్రివెంటివ్ అదేవిధంగా కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ యొక్క రోల్స్ ఏంటి ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ రియాక్టివ్ అండ్ కరెక్టివ్ ఈజ్ ప్రోయాక్టివ్. Both are reactive, both are proactive. So preventive maintenance is proactive and corrective is reactive. Option 4 is the correct answer. Okay, next coming to the what is the significance of verifying the performance of laboratory analysis after maintenance. కాబట్టి significance is nothing but importance. అంటే దాని యొక్క significance of verifying the performance of laboratory analyzers after maintenance. కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ తర్వాత why we have to verify the performance of laboratory analysis. కాబట్టి ఓకే, ఈ మెయింటెనెన్స్ తర్వాత why we have to verify the పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ అనలైజర్స్, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ కాబట్టి అవసరం లేదు, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. ఇట్ ఎన్ష్యూర్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఆపరేట్స్ కరెక్ట్లీ అండ్ పోస్ట్ మెయింటెనెన్స్. కాబట్టి వై వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ అని అంటే ఎక్విప్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఆపరేట్ అవుతుందా లేదా, ఓకే అయినా అంటే పోస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ముందు అదేవిధంగా తర్వాత కూడా ఇట్స్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు చెక్. దట్స్ ద మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది వెరిఫైయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది లాబొరేటరీ. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఓన్లీ నీడ్స్ టు బి డన్ వన్స్ ఏ ఇయర్, ఇది కాదు, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ పర్పస్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది డిఫెండ్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఏ డీటెయిల్ మెయింటెనెన్స్ లాగ్ బుక్ ఫర్ లాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్. డిఫెండ్ ద నెసెసిటీ కాబట్టి ఇక్కడ నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎందుకు అవసరం ఏముంది, మెయింటైనింగ్ ఏ డీటెయిల్ మెయింటెనెన్స్ లాగ్ బుక్. Log book is nothing but it includes details of information, details of the everything list will be there, okay, for laboratory equipment. Okay, so then what is the main importance of the log book in laboratory equipment? It helps in tracking the maintenance history and scheduling future maintenance. It is only useful for financial audits, is required for the marketing purposes. It replaces the need for SOPs కాబట్టి ఇక్కడ సో it mainly. సో వై వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద లాగ్ బుక్. లాగ్ బుక్లు అంటే ఏమేమి చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ టు బి డన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్ ఇన్ ద లాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ అని చెప్పేదాన్ని లాగ్ బుక్ అంటాం. ఓకేనా, కాబట్టి సో ఇట్ మే బి ట్రాకింగ్ ద మెయింటెనెన్స్ హిస్టరీ, ఇట్ మే బి షెడ్యూలింగ్ ద ఫ్యూచర్ మెయింటెనెన్స్. కాబట్టి దాని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ దిస్ వన్. ఓకేనా, ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇల్లుస్ట్రేట్ హౌ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కెన్ డిటెక్ట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఇన్ laboratory test results. Okay, illustrate how internal quality control and ikkada so we have to illustrate the how internal quality control can detect inconsistency in laboratory test results. కాబట్టి ఇక్కడ సో how we can detect కాబట్టి IC అనేది ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది లాబొరేటరీ టెస్ట్ రిజల్ట్స్లో అనేది. ఓకేనా, హౌ ఎలా బై ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్, by monitoring control samples alongside patient samples, reducing the frequency of test, eliminating the need for calibration. Option 2 is the correct answer. By monitoring control samples. Okay, if you monitor, definitely we can control the samples alongside patient samples. Okay, next coming to the identify the key component that should be included in a laboratory equipment listing. కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ కాంపనెంట్ అనేది మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి దేనిలో, ల్యాబొరేటరీస్ ఎక్విప్మెంట్లో. ఓకేనా, ఎంప్లాయీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు అది. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ పర్చేస్ నో నీడ్, పేషెంట్ రికార్డ్స్ నో నీడ్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డీటెయిల్డ్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఆల్ laboratory instruments are very very important, that you have to include in the laboratory equipment. Okay, next predict the potential consequences of the neglecting regular maintenance of the laboratory equipment. Okay, we have to predict ముందుగానే ఉంచాలి. ఓకే, potential consequences of the neglecting regular maintenance of the laboratory equipment. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇఫ్ ద నెగ్లెక్టింగ్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద లాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్. కాబట్టి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే లాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ నెగ్లెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అని ముందుగానే ఊహించుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇంక్రీజ్ ఎక్విప్మెంట్ లైఫ్ స్పాన్ నో,
Increase test accuracy, no. Improved, no. Option 3 is the correct answer. Reduced equipment lifespan. Okay, next question. Analyze the impact of standard operating procedures on the consistency of laboratory maintenance practices. కాబట్టి అనలైజ్ చేయాలి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ SOPs ఆన్ ది కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లాబొరేటరీ మెయింటెనెన్స్ ప్రాక్టీసెస్. కాబట్టి సో ఆన్ ది కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లాబొరేటరీ మెయింటెనెన్స్ ప్రాక్టీసెస్లో SOPs యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుందో అనలైజ్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా. ఓకే, సో హియర్ SOPs మేక్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాక్టీసెస్ మోర్ వేరియబుల్. నో. SOPs are irrelevant to maintenance. No. SOPs complicate maintenance processes. No. Option 2 is the correct answer. SOPs ensure that standardized and consistent maintenance. కాబట్టి SOPs అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అనుకున్నాం. కాబట్టి ఓకే, కాబట్టి ఇది మనం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్. కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద స్టాండర్డైజ్డ్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటెన్స్. ఓకేనా. ఎప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్, ఒక ప్రామాణిక, ఒక జాగ్రత్తలో ఒక ప్రమాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, మెరుగుపరిచేలా చేస్తుంది. Classify the following as either component listing, cleaning, maintenance, SOP, verification of performance, internal quality control, regulatory schedule, equipment inspection. కాబట్టి క్లాసిఫై చేయమంటున్నారు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో. రెగ్యులర్లీ షెడ్యూల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్. కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఎక్విప్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్స్లలో షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఏది ఇందులో ఉండాలి క్లాసిఫై చేయమంటున్నారు. మెయింటెనెన్స్. ఓకే, మెయింటెనెన్స్ ఆల్రెడీగా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు. క్లీనింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇది కూడా కాదు. ఎక్విప్మెంట్ లిస్టింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇది కూడా కాదు. ఓకే, సో వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సమ్మరైజ్ ద రోల్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ స్టాండర్డ్స్. కాబట్టి సమ్మరైజ్ చేయాలి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు సమ్మరైజ్ ద రోల్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. కాబట్టి వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది దానికి రెస్పాన్సిబుల్, దాని యొక్క బాధ్యత ఎందులో ఇన్ మెయింటైనింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ స్టాండర్డ్స్లో. ఓకేనా. Replaces the need for internal quality control? No. Only required for the new stuff? No. Solely for document usage? No. Second is the correct. Ensures that equipment meets the performance standards and after maintenance. Okay. Next, explain how standard operating procedures contribute to the reliability of the laboratory testing. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాను దాని గురించి. ఏమని, హౌ ఈ SOPs అనేది ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ది ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ రిజల్ట్స్కు. ఓకే, SOPs allow for flexibility in procedures. No. SOPs are used to train patients. No. SOPs focus only on equipment. No. Always it will ensure that maintenance and operations are performed consistently. Option 4 is the correct answer. Next, coming to the discuss the relationship between internal quality control and external quality assurance in clinical laboratories. కాబట్టి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న భేదాన్ని, ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి, ఓకే, ఐసీకి, ఓకేనా, ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి యొక్క భేదం మరియు ఎక్స్టర్నల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్కి మధ్య భేదం ఉంటుందో క్లినికల్ ల్యాబొరేటరీస్లో దాన్ని డిస్కస్ చేయమంటారు. ఇద్దరు రెండింటి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్, బంధాన్ని. ఓకేనా. కాబట్టి ఐసీ అండ్ ఈ ఆర్ ద సేమ్ కాదు. ఓకే, ఐసీ రీప్లేస్ ద నీడ్ ఫర్ ఏ కాదు. ఓన్లీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటింగ్. నో. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐసీ ఆల్వేస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాసెసెస్ వైల్ ఈఏ ఇన్వాల్వ్స్ ఎక్స్టర్నల్ అసెస్మెంట్. కాబట్టి ఐసీ అంటే ఇంటర్నల్గా చూస్తుంది, ఈఏ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అసెస్మెంట్స్ని చూస్తుంది. ఓకేనా. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అప్లై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ షెడ్యూల్ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫర్ క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ సెంట్రిఫ్యూజ్. కాబట్టి ఇక్కడ అప్లై చేయమంటారు సెంట్రిఫ్యూజ్ అని. ఓకేనా. దేని గురించి అప్లై చేయమని, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. కాబట్టి ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది దేనికి, షెడ్యూల్ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్స్కి. దేనికోసం, రెగ్యులర్ క్లినికల్ ల్యాబొరేటరీ సెంట్రిఫ్యూజ్ కోసం. ఇగ్నోర్ మైనర్ ఇష్యూస్ అంటిల్ మేజర్ ఫెయిల్యూర్స్ అక్కర్స్. ఓకేనా, ఇది కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఇగ్నోర్ మైనర్ ఇష్యూస్, ఇగ్నోర్ చేయాలంటే పట్టించుకోవద్దు, అంటిల్ మేజర్ ఫెయిల్యూర్స్ అక్కర్. కాబట్టి పెద్ద సమస్యలు వచ్చేదాకా చిన్న సమస్యలు పట్టించుకోకూడదని కాదు. రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంక్రీజెస్ యూసేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వితౌట్ ఇన్స్పెక్షన్. నో. ఓకే, రిపేర్ ద సెంట్రిఫ్యూజ్ వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ వర్కింగ్. నో. షెడ్యూల్ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అండ్ సర్వీసింగ్. కాబట్టి అన్నీ రెగ్యులర్గా చూడాలి, ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి, సర్వీస్ కరెక్ట్గా ఉందని చెక్ చేయాలి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ చెక్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ ఇఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ సజెస్ట్ వీక్లీ ఇన్స్పెక్షన్స్. కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దేని, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ చెక్స్ రిక్వైర్డ్. దేనికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ చెక్స్ని దేనికి రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్. దేనికి, ఇఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ సజెస్ట్ వీక్లీ ఇన్స్పెక్షన్. కాబట్టి కావాలంటే సో వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్స్, ఎప్పుడు మనం సజెస్ట్ చేయాలి ఇన్స్పెక్షన్స్కి? డైలీ ఇన్స్పెక్షన్స్, వీక్లీ ఇన్స్పెక్షన్స్, మంత్లీ ఇన్స్పెక్షన్స్, ఇయర్లీ ఇన్స్పెక్షన్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, వీక్లీ ఇన్స్పెక్షన్స్. ఓకే. యూజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఎక్విప్మెంట్ calibration to determine the necessary
స్టెప్స్ ఆఫ్టర్ ఎ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ మీటర్ అండర్ గోస్ మెయింటెనెన్స్. కాబట్టి యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాబట్టి ఈ సమాచారాన్ని వినియోగించుకోవాలి దేని మీద, ఎక్విప్మెంట్ క్యాలిబ్రేషన్ దేనికోసం, టు డిటర్మైన్ ద నెసెసిటీ స్టెప్స్, దేని తర్వాత ఆఫ్టర్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ అండర్ గోస్ మెయింటెనెన్స్. ఓకేనా. ఇంక్రీజ్ టెస్ట్ వాల్యూమ్స్ నో, రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ నో, రీప్లేస్ ద స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ నో, ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Recalibrate the spectrophotometer. Next, demonstrate how internal quality control can be implemented effectively in a clinical laboratory. కాబట్టి మనం చేసి చూపించాలి ఎలా, హౌ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనేది ఏ విధంగా అమలు చేస్తారు ఎఫెక్టివ్గా క్లినికల్ ల్యాబొరేటరీ అంటే చేసి చూపించాలంట. ఓకే. బై ఇగ్నోరింగ్, ఎలా చేసి చూపిస్తాం, బై ఇగ్నోరింగ్ కంట్రోల్ శాంపుల్స్ నో, బై రెడ్యూసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ శాంపుల్స్ నో, ఇంక్రీజింగ్ టెస్ట్ వాల్యూమ్స్ నో. సో ఆప్షన్ 2 is కరెక్ట్. బై రన్నింగ్ కంట్రోల్ శాంపిల్స్ అలాంగ్ సైడ్ పేషెంట్ శాంపిల్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలి. ఓకే. పేషెంట్ కంట్రోల్ శాంపిల్స్, ఓకే, అవన్నీ కూడా రన్నింగ్ కంట్రోల్ శాంపిల్స్ కూడా మనం అన్నీ గమనిస్తూ ఉండాలి. అలా చేసి చూపిస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని. ఓకే. ఓకే. ఇంప్లిమెంట్ ఏ క్లీనింగ్ షెడ్యూల్ ఫర్ ల్యాబొరేటరీ బెంచెస్ టు మెయింటైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇంప్లిమెంట్ కాబట్టి అమలు చేయాలి దేన్ని, ఏ క్లీనింగ్ షెడ్యూల్. ఓకే. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మన క్లీనింగ్ షెడ్యూల్ని దేనికోసం, ల్యాబొరేటరీ బెంచెస్ కోసం. ఎప్పుడు, టు మెయింటైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది. ఓకేనా. క్లీన్ ఓన్లీ వెన్ విజిబుల్ డర్టీ నో, అవాయిడ్ క్లీనింగ్ టు సేవ్ టైం నో, యూజ్ ఓన్లీ ఎనీ available cleaning agents no, option 4 is correct answer. You clean regularly using appropriate disinfectants, option 4 is the correct answer. Manipulate the maintenance log data to identify the most frequently serviced equipment in the laboratory. కాబట్టి మ్యానిపులేట్ చేయాలి, మనకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడం. ఓకేనా. ద మెయింటెనెన్స్ లాగ్ డేటా. ఓకే. ఎందుకు, ఐడెంటిఫై ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ సర్వీస్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ద లాబొరేటరీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది లాగ్ డేటా. ఓకే. దాన్ని ఎలా అంటే, ఇగ్నోర్ ద డేటా నో, డిలీట్ ఓల్డ్ ఎంట్రీస్ నో, షేర్ ద లాగ్ విత్ పేషెంట్స్ నో, ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్. అనలైజ్ ద డేటా టు డిటర్మైన్ మెయింటెనెన్స్ ప్రయారిటీస్ అని. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్విప్మెంట్ డౌన్ టైమ్ బై అప్లయింగ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ స్ట్రాటజీస్. కాబట్టి సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, కాబట్టి ఏ సమస్యను మనం పరిష్కరించాలి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్విప్మెంట్ డౌన్ టైం అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎక్విప్మెంట్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకో, లేదనుకోండి ఎట్లా, బై అప్లయింగ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే. స్టెప్ బై స్టెప్స్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. కాబట్టి ఎలా, వెయిట్ ఫర్ ఎక్విప్మెంట్ టు ఫెయిల్. ఓకే. నెక్స్ట్, రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ నో, ఇంక్రీజ్ స్టాఫ్ వర్క్లోడ్ నో, ఆప్షన్ 3 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇంప్లిమెంట్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్, కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి, దాన్ని ఓన్లీ వి కేమ్ టు నో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బ్రేక్ డౌన్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఎ క్లినికల్ ల్యాబొరేటరీ. బ్రేక్ డౌన్ ద కాంపనెంట్స్, కాబట్టి మనం బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి కాంపనెంట్స్ని దేని యొక్క ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఎ క్లినికల్ ల్యాబొరేటరీ. ఓకే. సో ఆప్షన్ హియర్ నో, ఐసీ హ్యాస్ నో కాంపనెంట్స్, ఐసీ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ టెక్నికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నో, irrelevant నో, ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కన్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ control samples and monitoring systems. Next one is categorize the following tasks as part of equipment maintenance or internal quality control. Running control samples to monitor assay performance. కాబట్టి క్యాటగరైజ్ చేయాలంటే దాన్ని దేనికి అది సపరేట్ చేయాలి అని అంటే క్యాటగరైజ్. ఓకేనా. వర్గీకరించడం, విభజించడం ఇలాంటివన్నీ. ఓకేనా. ఇలా ఫాలోయింగ్ టాస్క్, కొన్ని రకాల టాస్క్ ద్వారా మనం ఎలా ద టాస్క్ హౌ వీ కెన్ క్యాటగరీ ద టాస్క్ షుడ్ బి డన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ equipment maintenance or internal quality control. Okay na. Running control samples to monitor assay performance, that is nothing but the internal quality control. Option 1 is the correct answer. Maintenance, both, neither. Okay. Next one is the difference between preventive maintenance and verification performance in the context of laboratory equipment management. So this question is so many times repeated, so second is the correct answer. Analyze the relationship between the standard operating procedures and internal quality control in ensuring laboratory reliability. Option, this is also many times repeated. SOPs always provide guidelines that support the effectiveness of IC, internal quality control. Next, explain how equipment listing aids in the overall management of laboratory infrastructure.
ఎలా ఓకేనా హౌ ఎక్విప్మెంట్ లిస్టింగ్ ఎయిడ్స్ అనేది ఓవరాల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే ఆప్షన్ ఓకే complicates inventory management, no. Useful only for financial audits, no. Replace the need for maintenance logs, no. Option 2 is correct. Provides a detailed overview of all laboratory instruments. Okay, so next coming to the identify the process that involves checking the alignment and functionality of the laboratory equipment after repairs. Identify cheyali కింద process that involves ఎందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది checking the alignment and functionality of the laboratory equipment after repairs. Okay, cleaning, calibration, verification, performance, inventory management. Option 3 is the correct answer. Verification of the performance. Next one is discuss the importance of categorizing laboratory equipment based on their maintenance needs. It is unnecessary. It helps in scheduling appropriate maintenance tasks, increases the complexity of the maintenance of scheduling. It is only irrelevant for new equipment. Option 2 is the correct answer. Okay. Next coming to the which component of a spectrophotometer is primarily responsible for selecting the wavelength of light used in measurements. Okay, monochromometer. Option 2 is the correct answer. Okay, in centrifuge, what is the primary purpose of the rotor? To generate heat, to hold samples in place, to control speed, to measure volume. Option 3 is the correct answer, to control speed. Next coming to the which type of balance is most suitable for high precision measurements in a clinical laboratory? Spring balance, analytical balance, top loading balance, beam balance. Option 1 is the correct answer, spring balance. Which type of balance is most suitable for high precision measurements? Okay, na? Next one is what is the main function of a water bath in a biochemical laboratory? Okay, na? What is the main function? A water bath in a biochemical laboratory. Cool samples rapidly, to cool samples rapidly, dry samples to still solutions. Option 4 is the correct answer, to still solutions. Okay. Next coming to the which instrument is essential for measuring the viscosity of a liquid sample? A instrument అనేది అవసరమై ఉంటుంది measuring the viscosity of a liquid sample. Vortex mixer, thermometer, okay, refractometer, viscometer. Option 2 is the correct answer, thermometer. Sorry, option 4 is the correct answer, option 4. Okay, viscosity of a liquid sample అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ option 4 viscometer is the correct answer. To measure, viscometer will measure the viscosity of a liquid sample, not option 3. Option 4 is the correct answer. Next, during the installation of a spectrophotometer, which factor is crucial to ensure accurate measurements? సో డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ఏ స్పెక్ట్రోమీటర్, కాబట్టి అది ఇన్స్టలేషన్ చేసినప్పుడు అందులో ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎన్షూర్ చేస్తుంది అక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్కి? అంబిషన్, నాయిస్ లెవెల్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ సప్లై, పవర్ సప్లై, కూల్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్, సైజ్ ఆఫ్ ది ల్యాబ్. ఆప్షన్ 4 is correct as size of the lab. Next one is the what distinguishes a ultraviolet lamp from a regular light source in spectroscopic applications? ఇలా ఓకే, higher brightness, okay, emits ultraviolet, consumes more power, smaller size. Option 1 is the correct answer. Okay, higher brightness. Next, which part of a calorimeter directly interacts with the sample to measure heat changes? A part. Okay na? Outer shell, insulation layer, reaction chamber, temperature probe. Option 3. Okay, option 3 is reaction chamber. Next one is in a magnetic stirrer, what role to do the magnets play? ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ స్టిర్రర్లో దాని యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి? ఓకే, హీటింగ్ ద సొల్యూషన్, మెజరింగ్ pH లెవెల్స్, క్రియేటింగ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఫిల్టరింగ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మెజరింగ్ pH లెవెల్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద why are hot air ovens preferred for sterilizing laboratory equipment? They use moist heat, they are the faster than autoclaves, they provide a dry heat environment, they are more portable. హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్స్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు స్టెరిలైజింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ కోసం? ఎందుకని? ఓకేనా, ఆప్షన్ 3 ఇస్ కరెక్ట్. దే ప్రొవైడ్ ఎ డ్రై హీట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ద సెంట్రిఫ్యూజ్ కంట్రోల్స్ ద రొటేషన్ స్పీడ్? టైమర్, రొటేటర్, మోటార్, లిడ్ లాక్. ఉన్న కింద వాటిలో ఏ కాంపనెంట్ అనేది రొటేషన్ స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఓకే, టైమర్.
Okay, option 1 is the correct answer. Next, coming to the what is the primary advantage of using a refrigerator centrifuge in a clinical lab? కాబట్టి ప్రైమరీ మొదటి లాభం ఏంటిది దేని యూజింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ సెంట్రిఫ్యూజ్ని క్లినికల్ ల్యాబ్లో యూజ్ చేయడం యొక్క మొదటి లాభం ఏంటిది అని ఇంక్రీజ్ స్పీడ్, రెడ్యూస్ శాంపుల్ డిగ్రేడేషన్, లోవర్ పవర్ కన్సంప్షన్, లార్జర్ కెపాసిటీ. ఆప్షన్ 4 ఇస్ కరెక్ట్, లార్జర్ కెపాసిటీ అని. ఓకేనా, దానికి సామర్థ్యాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది. ఇన్ ఏ స్పెక్ట్రోస్కోప్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ప్రిజమ్? కాబట్టి స్పెక్ట్రోమీటర్లో స్కోపు దాని మెయిన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? ఓకే, magnify the sample, disperse light into spectrum to filter out unwanted wavelengths, to detect high light intensity. Option 2 is the correct answer, to disperse light into its spectrum. Okay, next one, which instrument is best suited for rapid mixing of small liquid samples in the lab? Okay, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేది బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది ర్యాపిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ లిక్విడ్ శాంపిల్స్కి ల్యాబ్లో? వోటెక్స్ మిక్సర్, మ్యాగ్నెటిక్ స్టరర్, సెంట్రిఫ్యూజ్, వాటర్ బాత్. ఆప్షన్ 3 is the correct answer, centrifuge. Next, during the installation of the refrigerator in a laboratory, which factor is essential to maintain sample integrity? Proximity to windows, ambient humidity, consistent internal temperature, color of the refrigerator. Option 2, ambient humidity. Next, what is the theoretical basis of the spectrophotometer in measuring analyte concentration? Okay, absorption of specific wavelengths by the analyte, emission of the light by the analyte, reflection of the light from the analyte, scattering of light by the analyte. Option 1 is the correct answer, absorption of the specific wavelengths by the analyte. Okay, next, which type of centrifuge is specifically designed for the separating blood components? Okay, ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేశారు సెపరేటింగ్ బ్లడ్ శాంపిల్స్కి? ఓకే, మైక్రో సెంట్రిఫ్యూజ్, అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజ్, క్లినికల్ సెంట్రిఫ్యూజ్, రిఫ్రిజిరేటర్ సెంట్రిఫ్యూజ్. ఆప్షన్ 4, రిఫ్రిజిరేటర్ సెంట్రిఫ్యూజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ క్యాలిబరింగ్ బ్యాలెన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ జీరో ఎర్రర్? కాబట్టి క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ దేంట్లో? క్యాలిబరేటింగ్ బ్యాలెన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ జీరో ఎర్రర్. Okay, temperature stability, calibration height, leveling the balance, humidity control. Option 3 is the correct answer. Next, coming to the in a calorimetry, what is measured to determine the enthalpy change of a reaction? Okay, temperature difference, pressure change, volume displacement, color change. Option 1 is the correct answer, temperature difference. Next, which instrument would you use to accurately measure the melting point of a biochemical compound? Which instrument? Okay, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్? థర్మోమీటర్, స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్. మెల్టింగ్ అన్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆప్షన్ 3 ఇస్ కరెక్ట్, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆపరేటర్స్. ఇక్కడ మెల్టింగ్ పాయింట్ అన్నారు. ఓకే, ఆప్షన్ 3 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాట్ మెయింటెనెన్స్ స్టెప్స్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ ద లాంగివిటీ ఆఫ్ ఏ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్స్ లైట్ సోర్స్? ఓకే, వాట్ మెయింటెనెన్స్ స్టెప్ అనేది అవసరం దేనికి? ఎన్ష్యూరింగ్ ద లాంగివిటీ ఆఫ్ ఏ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్స్ లైట్ సోర్స్. లైట్ సోర్స్ అనే కాలం పొడిగించాలంటే ఏ స్టెప్ ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకేనా, రెగ్యులర్ క్యాలిబరేషన్, కీపింగ్ ద ల్యాంప్ కవర్డ్ వెన్ హాట్ ఇన్ యూస్, ఫ్రీక్వెంట్ క్లీన్ శాంపుల్ హోల్డర్, అవాయిడింగ్ ఎక్స్పోజర్ టు డైరెక్ట్ సన్లైట్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Why are analytical balances typically placed in draft-free cabinets? Okay, why? ఎందుకు అని అంటే enhance analytical appeal, prevent contamination from drops, maintain a consistent temperature, reduce electrical interference. Option 4 is the correct answer, to reduce electrical interference. Next, which part of the centrifuge is responsible for containing the samples during high speed rotations? Lid. Option 1 is the correct answer, lid. Okay, next one is the in a magnetic stirrer, what determines the speed of stirring? Size of the stir bar, strength of the magnets, control dial settings, ambient temperature. Option 3 is the correct answer, control dial settings. Okay, next one, what safety feature is critical in a centrifuge to prevent accidents during operation? ఓకే, ఇది పిక్ కొంచెం బ్లర్డ్గా ఉంది, కొంచెం ట్రై చేయండి. మళ్ళీ దీనికి కూడా కామెంట్ పెట్టకండి ప్లీజ్. ఓకే, ఎందుకంటే పిక్స్ కొంచెం నేను ఏ టైం అంటే ఆ టైం బట్టి తీస్తున్నా కూడా కొన్నిసార్లు సెల్ ప్రాబ్లం, వెదరు, లైటింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల పిక్స్ క్లియర్గా రావట్లేదు. ఓకే, ట్రై చేయండి, ట్రై చేయకుండా కామెంట్ పెట్టొద్దు. వాట్ సేఫ్టీ ఫీచర్? ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ లిడ్, ఆటోమేటిక్ షట్ ఆఫ్ లిడ్, లాక్ మెకానిజం, హై స్పీడ్ మోటార్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్, ఆటోమేటిక్ షట్ ఆఫ్.
Next one is which instrument is best suited for the maintaining a setup stable incubation temperature for enzymatic reactions. Okay na, కాబట్టి ఇక్కడ refrigerator no, water hero no, water bath is important. Okay, option 3. What distinguishes an analytical balance from a top loading balance in terms of the precision? Analytical balances have higher precision. Okay, top loading balance both have the same precision, depends on brand. Option 1 is correct as analytical balances have have higher precision. Next, coming to the in spectrophotometry, what is the significance of the Beer-Lambert law? ఓకే, దాని యొక్క బీర్ లాంబర్ట్ లా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది? స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీలో రిలేట్స్ అబ్జర్బెన్స్ టు కాన్సన్ట్రేషన్, డిఫైన్స్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్స్ లైట్ స్కాటరింగ్, డిస్క్రైబ్స్ ఫ్లోరోసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ. ఆప్షన్ 3 is correct as light scattering. Next one is which component of a spectrophotometer converts light into an electrical signal? Light source, monochromate, detector, sample holder. కాబట్టి ఆప్షన్ monochromator. Okay, option 2 is the correct answer. Next come the why is it important to calibrate a thermometer regularly in a clinical important? కాబట్టి ఎందుకు ఈ calibrate thermometer regularly యూస్ చేయడం క్లినికల్ ల్యాబొరేటరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని? టు చేంజ్ ద డిస్ప్లే యూనిట్స్, okay, ensure temperature accuracy, adjust for humidity, synchronize with other instruments. Option 1 is the correct answer. Change the display units. Next one is what is the primary use of a vortex mixer in a biochemical laboratory? Option, okay, heating samples, measuring pH, mixing small liquid volumes, centrifuging samples. Option 3 is the correct answer. Mixing small liquid, option is mixing some small liquid volumes. Which instrument is essential for determining the density of a liquid sample? Balance, spectrophotometer, refractometer, thermometer. Option 4 thermometer. Okay, next coming to the okay, so during the installation of the centrifuge, why is vibration isolation important? Okay, reduce the noise levels. Option 1 is the correct answer. Next, what distinguishes a refrigerator centrifuge from the standard centrifuge in terms of functionality? Option 3, it has a larger rotator capacity. Next one is in the context of the laboratory refrigerators, why does the term cold chain refer? Mainly the network refrigerator storage units. Okay, whenever storage units and them. Next, which component of a centrifuge is responsible for holding the samples during operation? Rotator. Option 1 is the correct answer. Next, define the primary function of a spectrometer in a clinical laboratories. Option 2, determine analytical concentration. Identify the part of a calorimeter that measures temperature changes. Option 3, temperature probe. Next, list the main types of balance used in a clinical laboratory. Option 4, analytical, trip, beam, spring, digital. Next, last one is what is the role of a monochromator in spectrophotometer? టు సెలెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెంగ్త్స్. సో చూసాం కదా ఈరోజు వీడియోలో చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే చూసాము. కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉన్నదని నేను ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో అయితే చేశాను. మీరు ప్రతిదాన్ని కామెంట్ అయితే పెట్టకండి, ఓకేనా? సో ఎందుకంటే నేను వీడియో చేసేటప్పుడు ఫ్యామిలీ చూడాలి, ఇక్కడ వాయిస్ క్లియర్గా రావట్లేదంటే నేను వీడియోస్ చేయాలంటే ఫ్యామిలీలో అందరూ ఉంటారు, ఎవరికి డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు, మనం చేసే పని ఎవరికి డిస్టర్బ్ అవ్వద్దంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చెప్పాలంటే అందరూ పడుకునే సమయానికి నిద్రపోతున్న సమయాన్ని నేను వీడియో చేయాలంటే అందరికీ డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి స్లోగా మాట్లాడతాను, ఓకేనా? కాబట్టి సో కాలేజ్లో అయినా ఇంట్లో అయినా బయట అయినా వీడియోస్ చేయాలంటే జాబ్ చేస్తూ ఫ్యామిలీని రన్ చూసుకుంటూ వీడియోస్ చేయాలంటే కొంచెం టఫ్ టాస్క్, ఎందుకంటే అంత టైం అనుకూలంగా ఉండదు, అవునా కదా? ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి సో డోంట్ పుట్ అన్నెసెసరీ కామెంట్స్, ఓకే? సో ఎనీహౌ ఒక స్టూడెంట్ కామెంట్ పెట్టాడు, మేడం అట్లీస్ట్ ఒక వీడియోలో 30 క్వశ్చన్స్ వచ్చేలా చూడండి. కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్స్ యొక్క కామెంట్ నేను కొంచెం ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈ వీడియో అయితే చేశాను. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ఆల్ ది బెస్ట్.